So now next is correlational diagrams for electrocyclic reactions. As I told you in beginning, we have to study each type of reaction by three methods. One is frontier molecular orbital approach. We have already done that. Now next is correlational diagrams, and the third approach was PMO or Huckel-Mobius approach. So we will discuss correlational and Huckel-Mobius approach today. और बेटे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बार-बार कह रहा हूं जिन्ना ਤੁਹਾਨੂੰ कराया ਜਾਂਦਾ है अगर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਡੇਲੀ ਕਰ ਲਓ that is more than sufficient. ठीक है, अगर डेली ਦਾ डेली ਹੀ ਪੜੋ ਉਸ ਨੂੰ. Now these correlational diagrams, they are based upon Woodward-Hoffmann rule. Correlational diagrams are based upon Woodward-Hoffmann rule. Now, what is this Woodward-Hoffmann rule? Okay, you can write down. This rule says pericyclic reaction. This rule says pericyclic reaction can take place only if the symmetry of all reactant molecules, molecular orbitals is same as that of symmetry of product molecular orbitals. So again, this is a very simple thing. What it says कि कोई भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन उदों होएगी, उदों अलाउड होएगी जदों symmetry of all reactant molecular orbitals is same as that of symmetry of all product molecular orbitals. जब दोनों के molecular orbitals की symmetry same होएगी, that reaction will be called symmetry allowed reaction. पहला भी अपन सेम चीज ही की थी, that is called symmetry allowed. And if the symmetry of product molecular orbitals and reactant molecular orbitals is different, then it will be called forbidden. Then it will be called symmetry forbidden. So this is Woodward-Hoffmann rule. Okay, very easy. So now, previously we have discussed in molecular orbitals, we have a two kind of symmetry, that is C2 symmetry and mirror symmetry. Okay, और जब अपना psi n की अगर n odd है तो कितनी symmetry होती है? Mirror symmetry. If n mirror, अगर n even है तो C2 symmetry. ठीक है, we have already discussed this factor. Further, if your reaction is conrotatory, then which symmetry is conserved? C2 symmetry. C2 symmetry. And if it is disrotatory, then mirror symmetry is conserved. So these are the basic things that we will use again. So your Woodward-Hoffmann rule says pericyclic reaction can take place only if symmetry of all reactant molecular orbital is same as that of product molecular orbital. That means reactant the molecular orbital is symmetry or product the molecular orbital is symmetry की होनी चाहिए same. So let us begin with the electrocyclic reaction electron system. Correlational diagrams for 4n pi electron system. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ 4n pi electron system? Example of 4n pi electron system ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1,3-butadiene. 1,3-butadiene. So we can take cyclobutene and 1,3-butadiene. So this may be a ring closing reaction or it may be a ring opening reaction. Okay, so this is your product, this is forward reaction, and in backward this will become your reactant and this will become your product. Okay, so we have to see whether their symmetry is same or not. Now here when ring opening take place, which bond participates? This will shift here, this will shift here. So which bond break? Sigma bond. Sigma bond break. So you have a sigma molecular orbital involved here, and corresponding that you have a sigma star.
and pi bond will also generate it. So pi bond is also involved. So you have a pi and pi star. Yes or no? Yes, sir. And in product here 1,3-butadiene, चाहे इन्हों इतर लिख लो, चाहे इन्हों इतर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इन्हों इतर भी लिख सकते हो 1,3-butadiene. Now in product, what you have two pi bonds, ठीक है? So which molecular orbitals are involved in product 1,3-butadiene? Pi 1 star, pi 2 and pi 2 star. Yes or no? दो pi bond and corresponding to another anti-bonding molecular orbital. Or you can write simply psi 1, psi 2, psi 3 star and psi 4 star. 1,3-butadiene. चारों molecular orbitals involved in. Here you have sigma, sigma star, psi 1 and psi 2 star. Pi is psi 1, pi star is psi 2. Sigma and sigma star. So we have to correlate these molecular orbitals for their symmetry. So let us begin when the reaction takes place under thermal conditions. Now, under thermal conditions, your reaction may be con-rotatory, it may be dis-rotatory. Last पिछले FMO the case with thermal conditions केड़ी reaction allowed सीगी? Con-rotatory allowed सी कि dis-rotatory allowed सी under thermal condition 4n pi system? Con-rotatory. Con-rotatory, not dis, con-rotatory. Okay, so we will see same result we will get over here also. So let us start with the con-rotatory and it should be allowed. Okay, so when we have a con-rotatory, which symmetry will be conserved? Mirror symmetry or C2 symmetry? C2. C2. So in con-rotatory, we have to look for C2 symmetry. So let us see whether this reactant molecular orbital and product molecular orbital, they have C2 symmetry or not. So let us draw them. So this is your product. This is your reactant. चाहे जितना मर्जी ले लो इन्हां दोनों ਨੂੰ. So ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ એનર્ਜੀ ਕਿਹੜਾ orbital ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ sigma star psi 1 and psi 2 star. That's your pi and pi star. ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ એનર્ਜੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? Sigma plus pi. No ਬੇਟੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ molecular orbitals ਨੇ already ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. We have to take as such. ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ એનર્ਜੀ ਕਿਸ molecular orbital ਦੀ ਹੋਏਗੀ? sigma. Good sigma. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ Pi. pi, very good. So I will write it as psi 1. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Pi star. pi star, good. Then you have a pi star. I will write it as psi 2 star. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Sigma star. sigma star. Good. Okay, suppose that is your energy levels. And I will write this is your energy level. Okay, and this is your reaction. Here in this case, which one? Psi 1, psi 2, psi 3 star, psi 4 star. Pi 1, pi 2, pi 3 star, pi 4 star. The lowest energy वाला केड़ा होएगा? Simple ये psi 1 है ना? Psi 2, psi 3 star, psi 4 star. Okay. Now, how many electrons are involved here? कितने electrons involved ने? 2 sigma electrons और 2 pi electrons. So total कितने electrons involved ने? 4. इधर कितने involved ने? 4. 2, 2, 4. Is it clear? So the thermal state, how we will fill them? 2 electrons they will go in sigma, 2 electrons they will go in psi 1. And here also 2 in psi 1 and 2 in psi 2. So this is your ground state and reaction is taking place under thermal. So we have to take the ground state and excited state. Now, any doubt up to this point? No, sir. no sir. Now we have to look for C2 symmetry. अपन ने केडी symmetry देखनी है C2. ठीक है क्योंकि अपन reaction की देख रहे हैं con rotatory. Okay. So now what about sigma? It is C2 symmetric or asymmetric? Sigma molecular orbital. First one. Symmetric. So this is C2 symmetric. Psi 1. Psi 1. बेटे anode
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਐਨੋਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਰਰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ C2 asymmetric, asymmetric ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ this one psi2 star C2 Symmetric. symmetric, sigma star Asymmetric. asymmetric. Okay, in product psi1 C2 C product symmetry. anode asymmetric, Asymmetric. C2 symmetric. Here psi3 C2 asymmetric and psi4 C2 symmetric. Yes, sir. Is clear? Now in thermal reaction, okay, in thermal reaction, what we have to do is we have to correlate ground states with ground states. So these are the ground states of your reactant. These are ground state of product, and excited states with the excited states. दोनों को correlate करना, दोनों को mix नहीं करना. Now, so this is C2 symmetric, and corresponding in product, this is C2 symmetric. So we can correlate them. Okay. This is C2 asymmetric and this is C2 asymmetric. So they can be correlated. So the molecular symmetry in the reactant is conserved. C2 symmetric, C2 symmetric, C2 asymmetric, C2 asymmetric. Now what about product? Symmetry is, what about in excited state? Symmetry is conserved or not? Again, C2 symmetric, this is C2 symmetric. C2 asymmetric, this is C2 asymmetric. So in overall, symmetry is conserved or not in this Yes, reaction? sir. So overall symmetry is scalar orbital and product molecule. With conversion of C2 symmetry reaction is allowed or forbidden? allowed, Allowed. Now let us check out what will happen when a reaction is disrotated. Symmetry element. mirror symmetry, Mirror symmetry. ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਰਰ ਸਿਮੈਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਔਰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਰਰ ਸਿਮੈਟਰੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਸ psi2 ਸਟਾਰ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ psi1 psi4 ਸਟਾਰ we have 2 electrons here thermal state 2 electrons here this is your excited state here also in the reactant molecules. So now we have to look over mirror symmetry and we have to see whether the symmetry is conserved or not. अगर तक conserved हो जाती है reaction allowed होएगी अगर conserved नहीं होती reaction forbidden होएगी. हम जल्दी नाल दसो sigma molecular orbital Symmetric. mirror symmetric or asymmetric? Symmetric. Good. psi1 mirror symmetric, symmetric. psi2 mirror asymmetric, asymmetric. Sigma star mirror asymmetric, asymmetric. In this side psi1 mirror symmetric, psi2 asymmetric, psi3 star symmetric, psi4 star asymmetric. Now tell me whether symmetry is conserved or not. Symmetry same है reactant और product molecular orbital ਦੀ ground state और excited state ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ground states ਨੇ ਇਹ product molecular orbital ਇਹ react molecular orbital ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ excited states ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ No. symmetry same ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ no why not this mirror symmetric okay that's okay both having same symmetry but here this is mirror symmetric and this is mirror asymmetric so they can't be correlated ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ correlate ਕਰਨਾ ਉੱਪਰ excited state ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਥਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਕਸਾਈਟਡ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਸ ਗਰਾਊਂਡ ਔਰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ similarly here okay, both have same symmetry but this is mirror asymmetric and this is mirror symmetric so we can't correlate them they have a different symmetry and here also they have a different symmetry so this reaction is symmetry allowed or forbidden symmetry is not conserved you got this point or not Yes, sir. okay now what will happen in photochemical state when reaction is taking place in photochemical in presence of light the light state ground state or excited state Excited state. excited state so in photochemical reaction take place in first excitement okay now again we have a pi1 pi star okay pi 3 4 so again we have two cases con rotatory we have to see which symmetry C, C2 symmetry so we have to see whether C symmetry may conserved or not so again sigma it will be your psi1 here will be psi1 3 star psi4 now you have 2 electrons here now how many electrons will be in psi1 in photochemical reaction here in psi1 here how many electrons here
फोटोकैमिकल रिएक्शन थर्मल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ फोटोकैमिकल 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1 electron will jump into psi2 kind of situation होएगी कि नहीं in photochemical Yes, sir. okay so here also you have 2 electrons here 1 electron and 1 electron will jump over here so now you can see there are 3 states one is this ground state ठीक है बिल्कुल नीचे and this is your higher excited state same here first excited state and ground state ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਐਕਸਾਈਟਡ ਨੂੰ ਫਸਟ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ so now tell me what about C2 sigma molecular orbital C2 symmetric or asymmetric Symmetric. psi1 Asymmetric. psi2 Symmetric. sigma star Asymmetric. psi1 Asymmetric. अपने कॉपी दे खुद बनाओ psi4 will be symmetric so now tell this reaction is symmetric allowed or forbidden remember we have to correlate ground state with the ground state first excited state with the first excited state and higher states with the higher state so tell me reaction is allowed or forbidden Forbidden. Forbidden. forbidden why because you can see in ground state sigma has a C2 symmetry but this will have a corresponding C2 asymmetry so they don't have a symmetry same here this is C2 asymmetric we can correlate with this one both are in first excited state we can correlate them here okay that's okay but here they do not have a same symmetry so reaction is forbidden by symmetry what will happen in case of this rotatory ਕਾਪੀ ਤੇ ਬਣਾਓ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਲਾਉਡ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫੋਰਬਿਡਨ ਹੋਏਗੀ ਦਿਸ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਮਿਰਰ ਸਿਮੈਟਰੀ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਬਣਾਓ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਔਰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰੋ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਫਸਟ ਐਕਸਾਈਟ ਨੂੰ ਫਸਟ ਐਕਸਾਈਟਡ ਨਾਲ ਹਾਇਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ और बेटे अगर किसी ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ठीक है ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡਰਾ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਫॉर ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਾਈਕਲਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ हाँ जी बोलो की होया Allowed. Allowed. so here sigma is mirror symmetric psi1 is mirror symmetric so they have a same symmetry mirror symmetric mirror asymmetric so this is mirror asymmetric mirror asymmetric both are having same symmetry so you can see their symmetry element their process is allowed by symmetry हाँ जी हो गया बेटे सारे अंदर Yes, sir. Yes, sir. this For- system and what is the 1, 3, example 5 so which molecular orbitals are involved here in this reactant molecule sigma, sigma star. good sigma sigma star and we have a 2 double bonds that means कितने pi molecular orbitals involved होंगे 4 so we can simply write psi1 psi2 psi3 star and psi4 star here बोलो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ psi1 psi2 psi3 psi4 star psi5 star psi6 star ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤਿੰਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ Yes, sir. हाँ तो पहला अपना केस की है थर्मल कॉन रोटेटरी और कॉन रोटेटरी च ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਮੈਟਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ
C2 symmetric. ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ Sigma. એનર્ਜੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? Sigma. Psi 1. Psi. Psi. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Psi. and Two, highest sir. of it psi 2 psi 5 psi 6 star। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਆਪਣੇ? ਟੋਟਲ 6 Yes, 6 sir. ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, 2 ਸਿਗਮਾ 4 ਪਾਈ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। 2 ਸਿਗਮਾ ਜਾਣਗੇ, 2 psi 1, 2 here ground state and these are your excited state। now we have to just correlate their symmetry। ਅਗਰ ਤਾਂ symmetry correlate ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਅਗਰ symmetry correlate ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ forbidden ਹੈ। ਕੌਣ ਰੋਟੇਟਰੀ? C2। sigma is C2 symmetric or asymmetric? Symmetric. psi 1 Asymmetric. psi Asymmetric. 2 Asymmetric. and psi 1 sorry psi 2 symmetric, 4 symmetric, psi 5 asymmetric and psi 6 is symmetric। okay, tell me, reaction is allowed or forbidden? Symmetry allowed or forbidden? Ground state compare with the ground state, correlate with the ground state, excited state correlate with the excited state। Reaction is allowed or forbidden? jaldi nal dasso। Forbidden. Forbidden. good। how forbidden? because okay, this is C2 symmetric, this is also C2 symmetric, we can correlate them like this। asymmetric, this is also asymmetric, we can correlate them like this। but here this is symmetric, this is asymmetric, they have different symmetric, 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 but here they are not symmetric, so reaction is forbidden as reactant and product molecule। so in this rotatory we have to see mirror symmetry। so reaction Allowed. or forbidden? allowed। okay, ਬਣਾ ਲੋਗੇ ਕਿ ਬਣਾਵਾਂ हो ਮੈਂ? जाएगा sir. okay, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਬਣਾ mirror ਲਾਂਗੇ। symmetric। okay, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। now what about photochemical? so in photochemical your state, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਥਰਮਲ ਔਰ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। 4n pi and 4n plus 2 pi ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। so let us see con rotatory। ਤਾਂ con rotatory sigma psi 1 psi 2 sigma star, here you have a C psi 4 star 5 star 2 electron। how many electron in psi 2 in photochemical reaction? 1. 1 will move to here, so 2 here, 2 here state, first excited correlate similar state, so we have to these with these two, we have to correlate these two and these two with these two। okay, so in con rotatory reaction is allowed or forbidden? Allowed. C2 asymmetric, psi 2 C2 symmetric, psi 3 asymmetric, 4 symmetric, psi 1 asymmetric, psi 2 asymmetric, psi 4 psi 6 symmetric। okay, tell me reaction is allowed or forbidden? Allowed. Allowed. how? this is your ground symmetric, so symmetry is allowed here। in first symmetric this is symmetric, so this is also allowed here। asymmetry allowed, symmetry of all reactant molecular orbital is same as that of this rotatory, so we have to check about mirror symmetry। so reaction will be allowed or forbidden? Forbidden. Forbidden. forbidden। draw it by yourself on your copy। karo jaldi na draw, and after drawing theek hai, meeting will get disconnected and you have to rejoin। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਪੀ ਤੇ? ਬੋਲੋ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? Yes sir. okay, so I am ending this meeting over here and you have to rejoin।